فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ladies and gentlemen, we shall begin today's event with the most beautiful session, the Quran recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. You can have great teachers, but if you don't have a good principal, you won't have a good school. A very warm welcome to our principal, Mrs. Julia Hayat. A warm welcome to our all-time moral supporters, the advisory board and PTA members of Al-Ibadah Indian School. It's now time to witness the journey of academic year 2019-20 at Al-Ibadah in the field of education. Therefore, I would like to invite Nita sir to deliver a brief description on Annual School Report 2019-20. Al-Ibadah Indian School is a unit of Zaid Academy Trust. The institution was initially established under the founder and chairmanship of Hamad Bashiruddin Abbas Sagar sir, along with the co-founder and the managing director of this institution, Sheikh Abdul Latif Madani. We are also glad to inform that the school is planning to establish a sister institution of it, that is the new pre-university college, specifically for girls during the academic year 2021-22, inshallah. The Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Verily, the merit of the alim over the abid is like the merit of the moon over the stars on full moon night. सामी निज़ाम, औलाद अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, बहुत ही कीमती नेमत है। और इन औलाद की कदर यही है कि अपनी ज़िंदगी में वालिदैन इन बच्चों को अगर कोई बेहतरीन तोहफ़ा दे सकते हैं, वो तोहफ़ा ये नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़कर चले जाएं, बिल्डिंगें छोड़कर चले जाएं, बिज़नेस छोड़ के चले जाएं, नाम नमूज शोहरत छोड़ के चले जाएं, बल्कि अगर वालिदैन की तरफ से अपनी औलाद को अगर कोई बेहतरीन तोहफ़ा अगर कोई वालिदैन दे सकते हैं तो वह है तालीम और तरबियत। मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। Dear parents, it's now time to proceed the session towards one more most awaited aspect, the prize distribution ceremony of kindergarten section. I now request Abu Arhan, that is Mr. Ansar Sheikh, सरफराज हासिम साहब और मौलाना ज़मीर साहब और जो इधर आए हुए हैं सभी पेरेंट्स को और बच्चों को सबको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Since many years, Dr. Sarfraz is instrumental in spreading mind power and has trained more than 30,000 people across India and abroad. Dr. Sarfraz has been conferred with National Healthcare Icon Award 2018, Award of Excellence in Motivational Training, and he has also been conferred with Bharat Shiksha Ratan Award. I was very much impressed by the annual report of this institution, which has already done 5 years, but the achievements are tremendous, which I could not find in some of the established institutions also. So let me take this opportunity to congratulate the management, the teachers, the parents and students for this great task in sharpening the skills of the young minds. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕಿರುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸಿ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಕುವ ಏಪ್ರನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಿಸಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸ್ಟೆಟೆಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾಕಿ ಇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವಾಗ ಈಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಫೋರ್ಸಿಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಅದೇ ತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಆಫೀಸ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಉಂಟು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕಿರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೇನು IAS IPS ಏನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳಿಯೇ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿಸುದು. ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. It's now time to recognize the hard work of the students who have achieved an amazing score in various competitions conducted during the academic year 2019-20. We shall now begin the prize distribution ceremony of class 1 and 2, and I request Abu Ramin, that is Mr. Aman Bilal, to call out the names of the prize winners. Respected dignitaries on stage, guests in the audience, management staff and parents and students of Alibad Indian School, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ದುವಾದಿಂದ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. My dear students, parents, distinguished faculty members and the chief guest and Sheikh Abdul Latif Madri Sahab, I love him for the sake of Allah, mashallah. हमारे बच्चे ऑन द स्टेज आकर प्राइजेस लेके चले गए, वो भी खुश हैं, उनके माँ बाप उनसे ज़्यादा खुश हैं. वो भी खुश हैं, उनके माँ बाप उनसे ज़्यादा खुश हैं, है ना. सेम टाइम पे कुछ हमारे माँ बाप ऐसे भी होंगे जो थोड़ा सा सैड हैं. इसलिए सैड हैं कि मेरा बच्चा स्टेज पे नहीं आया. पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपके सैडनेस के लिए. ये सैडनेस आपकी फीलिंग है कि भाई मेरे बच्चे को भी स्टेज पे लाना है. ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है. ईमान के बाद, नीयत के बाद एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन. थ्रू एजुकेशन हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं. अगर हम 10 साल अपकमिंग 10 ईयर्स में अगर हम लोगों ने कुछ मेहनत किया तो 10 साल के बाद ये जो सामने बैठे हुए जो बच्चे हैं ना, आज इनकी उम्र क्या है, 7, 8, 10 साल है. 10 साल के बाद ये लोग ग्रेजुएट होके आएंगे तो हमें क्वालिफाइड लोग मिलेंगे, हमको अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स मिलेंगे, एक्सप्लोरर मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, एंटरप्रेनर मिलेंगे. यही इन बच्चों को देखकर ये मत सोचो कि एक छोटे बच्चे हैं. इन बच्चों को देखकर 10 साल के बाद ये बच्चे कहाँ पहुँचेंगे और अपने कौम को, अपने जनरेशन को, अपने फैमिली को कहाँ लीड करेंगे. इस दृष्टि से, इस विजन से देखो. Without wasting much time, I would like to invite Abu Hajra Hanan, that is Mr. Nihal Iqbal Sheikh. Respected dignitaries on the stage, PTA members, students and faculty members, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you all know that every year we have been giving certain special prizes in order to recognize their talent, their creativity, their dedication. And this time the Student of the Year award will be given in both the sections, that is in the academics as well as for the students of Hifz category, inshallah. He who does not thank people is not thankful to Allah. Therefore, it's my immense pleasure to thank each and everyone present here through this vote of thanks. Jazakumullahu khaira, barakallahu feekum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.